So very good morning everyone. We discuss this topic and account current. Account current is statement or ledger account. Statement in a form of ledger. Statement in a form of ledger. Problem 6. Practice చేసారా? Practice అని అంటారా? Practice చేసారా? Problem 6. Interest on debit balance is different from interest on credit balance. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. First date column, next particulars. My particulars column used both for debit as well as credit. Only one column, common column. Okay, now if it is credit, we should start with buy. If it is debit, we should start with 2. And then 2. And number of days column is number of days from present transaction date to next transaction date. Next transaction date up to which the balance should continue. Up to which the balance should continue. ఇక్కడ క్రెడిట్ 30,000, క్రెడిట్ 42,000 ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? ఇనిషియల్లీ క్రెడిట్ 30,000, సో దట్స్ వై క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ we entered credit side, that is 12,000. Now total 30,000 become 42,000. Credit or debit? Credit. And next transaction February 15th 26,000 debit. So that balance 42,000 become 16,000 credit. So 42,000 credit minus 26,000, that is equals to 16,000. And next again deposited 8,000. 16,000 plus 8,000, that is equals to 24,000. And next debit 30,000. So 24,000 minus 30,000, it becomes 6,000 negative, that means debit. 6,000 debit balance. And 16,000 deposit become 10,000 credit. And 14,000 withdraw, 4,000 debit. Number of days column ఓకేనా? మా లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్కడి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? June 30. June 30. So June 30 minus June 15, that is equals to 15 days. 15 days. So number of days into balance అమ్మా చెక్ చేయాల్సింది. డెబిట్ క్రెడిట్ కాలమ్స్ కదమ్మా బ్యాలెన్స్. If balance is showing credit balance, you should multiply that amount with the number of days and present that amount in a credit product. If balance is showing debit balance, then product should mention under debit product. Under debit product. Okay. So for the purpose of calculating interest, I have given interest rate on debit balance is different. Interest rate on credit balance is different. But in case, if interest rates both are same, in such case we should charge interest or we should collect interest on difference amount. Credit balance minus debit balance difference amount with interest calculate చేయాలి. ఎప్పుడు సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంటాయి, బట్ సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుందా? నో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ సపరేట్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 32.79. మరి 32.79 అనేది బ్యాంక్ కస్టమర్కి పే చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ కస్టమర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఎక్సెస్ విత్డ్రా. ఎక్సెస్ విత్డ్రా. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాంక్ హ్యాస్ టు అలో ఇంట్రెస్ట్ టు కస్టమర్. అంటే 32.79 కలెక్ట్ చేసుకుని 172.9 ఇస్తారా? నో. డైరెక్ట్లీ దే విల్ గో విత్ నెట్ సెటిల్మెంట్. నెట్ సెటిల్మెంట్ హౌ మచ్ నెట్ అమౌంట్? 140.11. సో 140.11 ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్ బై బ్యాంక్. ఎవరికి? కస్టమర్కి. ఇప్పుడు ఇన్ ద క్వశ్చన్ ద మెన్షన్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎట్ నియరెస్ట్ రూపీ. So 140.11 nearest rupee entama 140. So rounded off to 140, and that is the amount to be credited by the bank to the customer as interest. As interest. And ఇప్పుడు కస్టమర్ బ్యాంక్ కి అది ఎక్స్పెన్స్ ఆ ఇన్కమ్? ఎక్స్పెన్స్. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? కస్టమర్. అండ్ కస్టమర్ నేమ్ is Vinod. So in the books of bank, we should think from the point of view of bank. Whatever interest to be credited to the customer should be treated as expense ఆ ఇన్కమ్? Expense increase or decrease? Increase. Debit or credit? Debit. So interest account debit. Ever pay చేయాలమ్మా? Vinod. Payable or receivable? Payable. Asset or liability? Increase or decrease? Debit or credit? Credit. Now tell me journal entry. Interest account debit to Vinod account. ఇప్పుడు చెప్పండి, వినోద్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా?
క్రెడిట్ అంటే టు అని నోట్ చేయాలా, బై అని నోట్ చేయాలా? సో బై ఇంట్రెస్ట్, బై ఇంట్రెస్ట్. క్లియర్? Done. Next, last problem of the topic, that is problem of 5, and that is the most important problem for your weekend. It will comes for 10 marks. 10 marks question. Okay? Weekend amma. రేపైన exam, weekend exam. Syllabus ఏంటమ్మా? Bill of exchange, average due date, account current. Very simple topics, right? కాదా? సింపుల్ టాపిక్స్ కదా. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే వెరీ ఈజీ. యావరేజ్ డ్యూ డేట్ వెరీ వెరీ ఈజీ. అకౌంట్ కరెంట్ వెరీ 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 ఈజీ. మా అకౌంట్ కరెంట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, యావరేజ్ డ్యూ డేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్, అంతే కదా. ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ 5. మా ఇందులో ఒక స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా, స్పెషల్ పాయింట్. ఆ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి. నార్మల్లీ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫ్రమ్ డ్యూ డేట్ టు account rendering date. Account opening date, due date, account rendering date, transaction date, అంతే కదా. Account opening date, transaction date, due date, account rendering date, and we are calculating number of days from a due date of particular transaction to account rendering date. అంతేనా? అండర్ బ్యాక్వర్డ్ మెథడ్ అయితే ఓపెనింగ్ డేట్ టు డ్యూ డేట్. బట్ ఈ క్వశ్చన్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే a due date will come after account rendering date. Suppose example, due date 1st January undam, account rendering date is 31st January. Now tell me number of days from due date to account rendering date. 30 days ah, ela vachemo 31 minus 1, 30 days. Due date is 7th February. Account rendering date is 31st January. Now tell me number of days from due date to account rendering date. Now tell me number of days from due date to account rendering date. Due date to account rendering date. Same year, next year, same year. Sir, how it is possible, sir? Minus 7 days. Number of days comes a negative number. మన నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తే ప్రోడక్ట్ నెగిటివ్ అవుతుంది. మరి ఎలా అమౌంట్ కావాలో నెగిటివ్ అమౌంట్స్ రాయొచ్చా? నో. సో ఎక్కడైతే నెగిటివ్ అమౌంట్ వస్తుందో, నెగిటివ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో అక్కడ ప్రోడక్ట్ నోట్ చేయకూడదమ్మా. దట్ షుడ్ బి ప్రెసెంటెడ్ అండర్ ఆపోజిట్ సైడ్. ప్రోడక్ట్ మాత్రమే ఆపోజిట్ సైడ్ రాయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ ఓన్లీ. If number of days comes negative, then that product with respect to that negative days should be accounted under another side, opposite side. అంతే కదా. డెబిట్ సైడ్ నెగిటివ్ అమౌంట్ రాసిన, క్రెడిట్ సైడ్ పాజిటివ్ అమౌంట్ రాసిన ఒకటే కదా. డెబిట్ సైడ్ నెగిటివ్ అమౌంట్ రాసిన అనుకోండి, డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామా, క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? కానీ పాయింట్ ఏంటంటే మరి క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేసినప్పుడు ఏమని నోట్ చేయాలి సార్? హౌ? పర్టికులర్స్ లైన్ నోట్ చేయాలి, అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? నెగిటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వస్తే ఏం చేయాలమ్మా? ప్రోడక్ట్ సేమ్ సైడ్ నోట్ చేస్తారు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని 20 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి, 20 or 30 minutes లో. ఓకేనా? కమ్ ఆన్. ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ X and Y డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఆఫ్ April 2020. ఎవరెవరికమ్మా? X and Y. So transactions which are April month transactions. You are required to make out an account current by products method to be rendered by X to Y. To be rendered by X to Y. ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నారమ్మా? X. ఎవరికి సెండ్ చేస్తున్నారమ్మా? Y. On 30th April 2020. Taking interest into account at 10% per annum. Now tell me name of the ledger, name of the statement. X in account current, Y in account current. To be rendered by X to Y. Shopkeeper has to render to customer. ఏ కొండమా? కస్టమర్ అకౌంట్. Now tell me ఇక్కడ కస్టమర్ ఎవరు?
Y. So Y in account current with X. Y in account current with X. Okay, now rendered by X, nothing but has to be prepaid by X. Prepaid by X. Ever account prepare jalma? Y account. Nothing but Y in account current with X. Y in account current with X. Product method. Columns: date, particulars, due date, number of days, amount, product. So due date, number of days, amount, and product. Tell me name of the statement, that is Y in account current with X. Problem number. Problem number 5. Y in account current with X. Interest up to 30th April at 10% per annum. Interest up to 30th April at 10% per annum. Tell me columns. Date, particulars, due date, number of days, date, particulars, due date, number of days, amount, and product. Date, particulars, due date, number of days, amount, and product. Name of the ledger. Y in account current with X. Ever point of view tinjali. X point of view, Y point of view. Ever point of view? X point of view tinjalama. X point of view tinjali. April 1st. Amount payable by X to Y. Mad opening balance transaction. Opening balance payable by X, receivable by Y. We should think from the point of view of X. Payable or receivable? Asset or liability? Opening or closing? Debit balance or credit balance? Debit side or credit side? Two balance brought down or by balance brought down? By balance brought down. On 1st April
2020 by balance brought down. Now tell me number of days. Now tell me zero na. Ma forward method backward method forward method. Zero sada. Tell me number of days. 30 days April 1st include చేస్తున్నారా లేదా? Yes, because that is not a transaction day, that is a opening balance. We should consider date 1 also. 30 days yes. Now tell me amount. Product 3 lakhs. 30 lakhs 3 lakhs. Clear? Tell me next transaction date. 7th April. 7th April. Received acceptance of X to Y for 2 months. Ever accept చేశారమ్మా? X. We should think from the point of view of X. మనమే accept చేసాం అంటే అది bills payable bills receivable bills payable accepted entry. Y account debit to bills payable account. So debit side to bills payable on April 7. To bills payable account. Now tell me due date. Tell me due date. April 7th 2 months. April, May 7th, June 7th, 8, 9, 10. June 10th is due date. Now tell me number of days from a due date to account rendering date. చెప్పండి. -41 41 వచ్చిందా 40 వచ్చిందా? 41 మా ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్ 10th వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి రివర్స్. ఏప్రిల్ 30 కన్సిడర్ చేయకండి. నెక్స్ట్ మే 31 days, జూన్ 10 days, టోటల్ 41. నెగిటివ్ డేసా పాజిటివ్ డేసా? నెగిటివ్ డేస్. సో number of days -41. number of days -41 బ్రాకెట్ లో నోట్ చేయాలమ్మా. Tell me amount of transaction. 5,000. 5,000. Now tell me product. 5,000 into 41. How much? 2,05,000. Negative amount positive amount? Negative amount. మాది డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయకుండా క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ ఏప్రిల్ 7th 2,05,000. 2,05,000 2,05,000. దీనికి ఏమన్నా నోట్ చేయాలంటే బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్. నోట్ చేయమ్మా. బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ లెజర్ అకౌంట్. అది లెజర్ అకౌంట్ కదమ్మా. బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్. మా ఒరిజినల్ గా ఖాతా బుక్ లో ఎలా ఉంటదంటే, ఖాతా బుక్ కదా అకౌంట్ కరెంట్ అంటే. సో ఖాతా బుక్ లో ఎలా ఉంటదంటే 30th April కి డ్యూ డేట్. బట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడమ్మా డ్యూ డేట్? జూన్ 10th. జూన్ 10th అయినా కానీ 30th April రోజు ప్రిపేర్ చేసే ఖాతా బుక్ లోనే నోట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది 30th April కి సెటిల్ అయ్యే అకౌంట్ కాదు, జూన్ 10th కి సెటిల్ అయ్యే అకౌంట్. సో అందుకని చెప్పేసి దాని రిమైండర్ గా రెడ్ పెన్ తో నోట్ చేసుకుంటాం హైలైట్ చేసి.
రెడ్ పెన్తో హైలైట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఏంటి, ఆ అమౌంట్ 30th April సెటిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న పర్సెప్షన్ ఏం చేస్తానమ్మా, రిమైండర్ నోట్ చేసుకుంటారు యాజ్ ఏ విత్ రెడ్ పెన్. ఖాతా బుక్ లో మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడచ్చు. పింక్ పెన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. మరి మన ఎగ్జామ్కి ఓన్లీ బ్యాక్, అవునా కదా? సో దట్స్ వై ఇక్కడ రెడ్ ఇంక్ ప్రోడక్ట్ అని బ్లాక్ పెన్ తో నోట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? రెడ్ ఇంక్ ప్రోడక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్, red ink interest, red ink interest. If due date of particular transaction is falls after the account rendering date, then in such a case number of days should be negative. With respect to such negative days, a product should be mentioned in opposite side of original account. Opposite side of account. Okay na? Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? జస్ట్ బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్ అని నోట్ చేయండి ఆపోజిట్ సైడ్. దెన్ సార్ ఇప్పుడు నేను అక్కడ అలా నోట్ చేయకుండా అమౌంట్ కాలంలో డెబిట్ సైడ్ నెగిటివ్ 2,05,000 నోట్ చేస్తున్నా సార్, తప్పా సార్ అంటే యాజ్ పర్ ఐసీఐ తప్పే అమ్మ. యాజ్ పర్ ఐసీఐ ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుంది అల్టిమేట్ గా లాస్ట్ కి. బట్ యాజ్ పర్ ఐసీఐ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ మిస్టేక్. బట్ అదే ఐసీఐ ఎప్పుడు ఒకసారి ఓల్డ్ సిలబస్ మేము ఐపీసీసీ రాసేటప్పుడు అమౌంట్ కాలంలో నెగిటివ్ నోట్ చేశారు. బై రేటింగ్ గా నోట్ చేయకుండా అమౌంట్ కాలంలో నెగిటివ్ నోట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు? ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడెప్పుడు. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఓకేనా? సో బై రేటింగ్ ప్రోడక్ట్. క్లియర్? బై రేటింగ్ ప్రోడక్ట్. డన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ April 10th. చూడమ్మా, బిల్స్ రిసీవబుల్ యాక్సెప్టెడ్ బై Y on 7th February 2020 is honored on this due date. Bills receivable accepted by Y అంటే X అనే పర్సన్ కి రిసీవబుల్ పేయబుల్. X అనే పర్సన్ యాక్సెప్టెడ్ బై Y. Y అనే పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేసాడమ్మా. సో X కి ఏంటమ్మా అది రిసీవబుల్. ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు Y? 7th February 2020. అది ఇప్పుడు అకౌంట్ చేయాలా మనము? నో. బట్ ఈస్ హానర్డ్ ఆన్ దిస్ డ్యూ డేట్ అంటే ఆ 7th February కి యాక్సెప్ట్ చేసిన బిల్ కి డ్యూ డేట్ ఏంటమ్మా ఈ రోజు, దట్ ఈస్ 10th April. హానరా డిజానరా? టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. అంతేనా? బిల్స్ రిసీవబుల్ హానర్డ్ అమ్మా. బిల్స్ రిసీవబుల్ హానర్డ్, నథింగ్ బట్ a drawer receives amount of bill from drawing. Entry for that cash or bank account debit to bills receivable account, and we are preparing Y account. No need to post this transaction. అంతేనా? పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో నీడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ April 10th. ఏమైంది April 10th? X sold goods to Y. Invoice dated 10th May. My invoice date nothing but due date. Invoice date nothing but due date. X sold goods to Y. Tell me entry for that. Y account debit to sales account. Y account debit to sales account. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? టు సేల్స్ ఆన్ April 10th. To sales account. Tell me due date. 10th May. చెప్పండమ్మా డ్యూ డేట్. డ్యూ డేట్ 10th. సరిగ్గా చెప్పండమ్మా. 10th. Tell me number of days from due date to account rendering date. -10 days. Tell me amount of transaction. చెప్పండమ్మా. 15,000. Tell me product పాజిటివా నెగటివా? సేమ్ సైడా ఆపోజిట్ సైడా? ఎలా నోట్ చేయాలి? బై రేటింగ్ ప్రోడక్ట్. ఈరోజు క్లాస్కి రాని వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది? రేటింగ్ ప్రోడక్టా అదేంటి అని అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ రేటింగ్ ప్రోడక్ట్ అంతే.
Excellent. 1,50,000. 1,50,000. Now tell me next transaction date. April 12th. X received check from Y dated 15th May 2020. Tell me entry. X received check from Y. X is the person collecting check from Y. Antena. Tell me entry. Bank account debit to Y account. Date of transaction 12th April. But date on check is 15th May. And amount received 12th May na 15th May na. So due date is 15th May. Date of transaction is 12th May. But due date is 15th May. Date of transaction is 12th April. Due date is 15th May. Okay. So bank account debit to Y account. Debit side credit side? Credit side. Emma note cheyalama by bank account on 12th April. By bank account. Tell me due date 15th May. Number of days from a due date to account ending date. Negative 15 days. Now tell me amount. How much? 7,500. చెప్పండి ప్రోడక్ట్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ప్రోడక్ట్ ఏం చేయాలమ్మా ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమన్నా నోట్ చేయాలి టు రెడింగ్ ప్రోడక్ట్ టు రెడింగ్ ప్రోడక్ట్ హౌ మచ్ 1,12,500 1,12,500 then tell me next transaction date 15th April చెప్పండి Y sold goods to X goods purchased by X tell me entry purchase account debit to Y account debit side credit side to purchase by purchase due date 15th May transaction date by purchase account due date May 15. Tell me number of days negative 15 amount of transaction 6,000 product positive or negative negative product అయితే ఏం చేయాలమ్మా ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమన్నా నోట్ చేయాలి టు రెడింగ్ ప్రోడక్ట్ $15 into 6,000 that is equals to 8,000 90,000 90,000 done వరుణ్ ఎక్కడమ్మా వరుణ్ ఎస్టర్డే అబ్సెంట్ సార్ వచ్చా అర్థమవుతుందా సమ్వాట్ రవీందర్ మస్తు బాలేదా ఎవరికి వద్దా బెంచ్ అసలు ఎవరు కూర్చోరు వెర్ ఈస్ ప్రసాద్ ఏంటి అస్సామా కాశీయా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 28th April చెప్పండి X returned goods sold by Y purchase return sales return tell me entry
Y account debit to purchase return. Come on, complete cheyandamma. To purchase return. Date of transaction. To purchase return account. Due date 15th. April 15. Number of days 15 days. Amount. చెప్పండి amount. Product positive or negative? How much? నోట్ చేశారా? సరిగ్గా ట్రాన్సాక్షన్. X returned goods sold by Y on 15th April. అంటే 15th April రోజు పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేశారు. అంతేనా? మరి టుడే ఇస్ 20th April. X returned goods sold by Y on 15th April. సో ఏ రోజు అయితే 15th April సేల్ చేశారు కదా ఎవరమ్మా? Y. On this date 20th April he returned goods to Y. He returned goods to Y. పర్చేస్ చేసినప్పుడు డ్యూ డేట్ ఏదైతే కన్సిడర్ చేస్తారో పర్చేస్ రిటర్న్ కూడా అదే కన్సిడర్ చేయాలి కదా డ్యూ డేట్. సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రైట్? అవునా కదా? అంతే కదా. సపోజ్ వి పర్చేస్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్. డ్యూ డేట్ ఈస్ 15th May. Due date is 15th May. After 5 days, we returned goods to creditor. Entry creditor account debit to purchase return. పర్చేస్ చేసిన వాల్యూ పే చేసి రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? నో. ఏం చేస్తామా? నెట్ సెటిల్మెంట్. నెట్ సెటిల్మెంట్ చేయాలంటే డ్యూ డేట్ షుడ్ బి సేమ్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి డ్యూ డేట్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? 15th May. 15th May. మరి దట్ ఈస్ స్పెషల్. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం స్పెషల్ పాయింట్. పర్చేస్ కానీ సేల్ గాని ఉన్నప్పుడు ఆ పర్చేస్ రిటర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ పర్చేస్, ఆ సేల్స్ రిటర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ సేల్, ఆ డ్యూ డేట్ షుడ్ బి సేమ్. డ్యూ డేట్ షుడ్ బి సేమ్. డన్. నోట్ చేశారా మీరు అక్కడ? నోట్ చేస్తుంటే క్లియర్ గా స్ట్రైక్ అవుట్ చేసుకున్నాము. లేకపోతే అక్కడ స్టార్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? టెల్ మీ డ్యూ డేట్. May 15. Number of days negative 15 days. Amount product positive or negative? Negative. వస్తే ఏం చేయాలి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్. బై రెడింగ్ ప్రోడక్ట్. పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే డ్యూ డేట్ కన్సిడర్ చేసామో పర్చేస్ రిటర్న్ కూడా అదే డ్యూ డేట్ కన్సిడర్ చేయాలి. హౌ మచ్ ప్రోడక్ట్? 15,000. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 20th. Bill accepted by Y is dishonored on this due date, that is 20th April. మా ఎక్స్ అనే పర్సన్ కి అది బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్? బిల్ రిసీవబుల్. బిల్ రిసీవబుల్ డిజానర్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రావర్. చెప్పండి. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ రిసీవబుల్. డెటార్ ఎవరు ఇక్కడ? వై. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. వై అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. క్వశ్చన్. On 20th April. Tell me due date. Due date
ఆన్ దిస్ డ్యూ డేట్ అన్నారు కదమ్మా, అంటే దట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్. 20th ఏప్రిల్ నుంచి డిజానర్ అవుతుంది. డిజానర్ అవుతుంది. మరి డిజానర్ అయిందా లేదా ఎప్పుడు తెలుసమ్మా? డ్యూ డేట్ వచ్చే కదా. 20th ఏప్రిల్ మనకు తెలిసింది దట్ ఈస్ డిజానర్ అని. అంటే 20th ఏప్రిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డ్యూ డేట్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 10 days. పాజిటివా నెగటివా? అమౌంటా? టెల్ మీ ప్రోడక్ట్. పాజిటివా నెగటివా? ఎనీ అదర్ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్? పక్కా? ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా. ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా ఇంకేమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ మర్చిపోయామా? సో ఏం లేవు. అంతేనా? ఉందా ఏమైనా? ఉంటే చెక్ చేయండి అమ్మా. లేదు కదా, బ్యాలెన్స్ చేయడం. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా? ప్రోడక్ట్ టోటల్ చేయండి. డెబిట్ క్రెడిట్ టోటల్స్ చేయండి. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఏం వచ్చేయాలమ్మా? డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ చెప్పండి. 6,70,000. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. April 30 to difference in product. How much? 4 lakh? 4,17,500. 4,17,500. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, ప్రోడక్ట్ షోయింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? పేయబులా రిసీవబులా? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు వై? టెల్ మీ ఎంట్రీ. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు వై? Interest payable to Y entry. Interest is an expense. Expense increase debit. Ever pay cheyadamma Y. So that's why to Y account. To Y account. Tell me entry. Interest account debit to Y account. So ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ సైడ్ అకౌంట్ చేయాలా క్రెడిట్ సైడ్ అకౌంట్? క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్. లేదు సార్ ఇవన్నీ మాకు వద్దు అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ డెబిట్ సైడ్, ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ సైడ్. Tell me interest calculation. 4,17,500 into 10% into ఎందుకమ్మా రచ్చ చేస్తున్నారు? వన్ 4 పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ మీ ఇద్దరమ్మా. ఎస్ఆర్ నగర్ ఈఎస్ఐ మెట్రో స్టేషన్స్ విజిట్ చేయండి ఒకసారి. టోటల్ 26,000. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 2,000 2,384.93.
half an hour. With this, we completed account current.